Liechoneo la fuhumo ikarmo tiar karota por gedong riemo liechinoya district ichan moti me chiario digo wikelo botin reporten kijemu ken mapol tipiritin yup melo kange mochwin entro ko ngwachak kenen wiye madir ka waduchen wamete dong kore ke kore. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long. Anti-economy. I like that it keeps my skin smooth. Ate Alina Echovu. And the children like that. It smells amazing. Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit. All day confidence. Liechonyono ka onego wakala chomo magane piru wabore karamo chakaroto porne yodiko mechario ili sub-county Noya district. Gina wan wa miera ka eneneni ka onodong renya petwero tichi kikele wa mony kimeri. Kadong luen manyen dogo tuge kunyao me DR Congo dul adui M23 gurinyo kako kwani kabir mapol oweko dan makaro ali piera dek gurinyo niyaki Congo gularo lobo Burundi. Amal ritual ania sande akumo man yup melo kange mochwin iwan Luo TV. Iliedu kibiagano akimash on Force National Park on nego wakala chow magana pirwa boro dana mabedo ili sub-county Noya district chane utime ko Moses Odon karmo chere poro deko chone chiario karoto porne kono lieti kun ka time riamane la chene ulia doge ka pore ko monyono nego enwogo Odon no worke remo chere kwede kaneno poro mani odiko yato to wako chut iporo mege matili sub-county Noya district kununim la choch pa wan Luo TV saidi ngola kel report matut ikum chan moti mekom madano malapu magana piru baboro man Moses Odom alijo neko en ichiare yodiko kili sub-county. Koko melde tim karchel kidano maotene kiwang acho me pak odogotek matika kelo to karchel kele awano kiwang teach me cheke langale poris Egombolali in Noya district Lodero Peo tika puri otma megi Pipeho manulia chika kelone kulia barche mamegi noni polpadano beru kini ki porre ki diwo mene ngi ber ki kare mene riemo liesi mano odonyi ipoti mamegi mano aki park memashon for natural park ma noni tika nek ben lofu karchel kello awano man Moses Odon Mauber la fu mo yuer ikabero meno liech bino olwenyi kome ka bino nere waro ikarma kino tika koro potima megi bino liech ma ake pakpek o chamo nyoni ko balo Gina wan wa miera ka eneneni ka onodong renya petwero tichi kikele wa mony kimeri kiket atpos ubet kine ma chok weko konya nyim padan makai kibene lok muken tikiti wan kan ye bal porwa wa winyu ki wani gamenta cholo putia wa nena rijal momo duguni gamene te cholo lufu makany Simon Opio la kansela dek megombara li wachi luor doktek kilo tedero ma giwachi pore menene ni gamente ukate moyod kakitiero gedo waya maj manu ki gedo odo iyo ma oweko korre modong tolo lieyi tikabino ki me ballo champalo tedero karchel kinde ko gi medo ki awano gien ma chel ma ken mando tem man jama kar dana biro ma ana donye tela pien ka wiya po de chake ma ko dien ka monika ngoto war wana ne ko dan la ngele pien ka cha mon ani mo chel dis ya wona en ne ko dan la kwile ne ko dan mario cha cha mon ko ma cha gelo yes en tin kai ma mo chel ne kan dan ngwe ma time i mo ana ne kan potu chi ko ken le tim kidano tu do la cho pien kai nan wano e ti ko do kamro dong polo electric fence kitung ku de tero bino kitung beno bino dier ma dong polo amio
wel lieji mate bi no tibi ma duwa da ta chel kan lo electric fence en ki testify no ti ma bad da en gem ye gameno tim er pe don fut pe lar ko pa dan ki radar cham pa dan mu dongi ka no wa win lok ma ke tan ko ki dan ka chen ma ngi ti ti pilwa no mi ko yap outpost kin ma ti no ti na kin kan pe na kan di buk bo kan wa gel bo so dien don community ki chi no pe ram rem liej Flavia Ejang wachi petie kit kony mo madi mainoni dul pa Uganda Wildlife Authority utika kelone bollo tedero manolisi obalo chamame gi kiporo karchel neko gi kewano eno wachi mapira tek tieni gamente menene gin ko ugedo mach electric mano ikorio de da ke hawan ti kan ti winyu peka pol lie ti duong ti ametia yelwa ikom lie ti ametia yelwa ni ti chamu jemu kai porro ti ne ko na hadano fom di ti twala ni wan chul pong fom et mier we pong fom mier chul chenne I wori official si wan kwan chenne ke kanu kena ni ti wota me mier pong fom no mier wan chenne ko nyor kena da pe ti no ngiye fom mi da yini beri mod gi nur pe winyu onke chake loka renya mapegi mier banu liechi ka renya pe mier ba liechi ko renya ne ko kan pian liechi ka no kon renya gu bayo no wan kon wa yue ke chele din na tin no timne po chake tin ila ngale kan lie do ne ko dar tin do dar ma pa wi bi I cheke village lie ne ko dar tin do dar ma bir mo to I cheke kan donc gina an wa ya to ko ne ko dar ma ti kanyi ki ner we po bir dar ki ngeni soya yuto ki ngeni nyoge yuto ki ngeni meru ka binyo gina ma pun yuto wi ni jagamento biro ki waji ku ki musebe ni dar ko de ko bi ka to ki chulogi er mu ama ko bir cha ma ti ka yiku ni ma ti ka yiku nga ma ti yiku soya gamento miru ne ni ginen wa gina pir tek ma ki kele wa ba ki kele wa waya ya non ne ka di singa ke be de no che tigi tuwa ne de muru jeme duj ni ne le bi piar bi da pe bor wa pen e mo ko karcha de do tor muru pata gwana katala par bor de do tor ata wora o muru nyogi cha piar yo way wo pong fom way chan yor pe le gara tieni ka woro mo lu ko ge lu diru me wo akiranja Rangers betie monba wi ni ti dibu outpost ke kiswan ku patrolling kai Simpayo wachi bibero kariamo lisiki por mamege binu weho chware ayo binu loy chui la wa wuni wa ya kiken goni nen jana wa no ti ye tini ye ni wo ku nwa duonga bu kan tin to ko le yu ready ko me chakwala biro o mano tingmen P1 TV Ansari Engola Office manalo kumlutich magiti Ipechela Road Division Mani Gulu City kitiki yub mecha goro toka tit mawapat magiti na ket mengi ka chikiti mioti kilo tiano matino inyoke mioti makarwa kerma megi ket mano chek timo kwere ilobu Uganda kanyi ladit maloyo office mano wani monekar mi yelutien mapol gi woki pera maket man pengile meno tit labole illa kum goy gorkedon goy matafali maikar mo kene kelo awana kumlutino emi mwaka wani mon gitika nangolok mapol ni mo tim ger kadong tim mo mecho lotin mapol mi bugan tich maboy ke retika tim me kabena poli Gulu City awa mer cha bolo potor man yanka che pera man tia da anyoko Ismail Jacob Jones ti komal melo Uganda and kill report ko mboklo tino ki tim tit makaro kergi ichinglu metit mapol magiti eni komalo melo man Office Melaro Pele Division, Ikarme Kachakamo Miofon Kilwak Metider, Lokmako Lokonchiki Lobo Uganda, Wadinumeno, Karaman me Yuenu, any team me Bercacholo Tiano Matino, itid my boy Kergawara, Mar Berpol Tutran. Emi Mwakamate Leba Officer Melaro Pele Division, Wadinumeno Gitigano, Corba Portugal, Guelo Tiano Matino, Mano Kemiu it get teach my boy Kergawara Gulu City. Omera one community, Omeni. The Mao down Kagano, me or teach Matacaro, or Caro Logic con Wakapatian Manofotirene. So, one would be what take a work. Making was supervision, Matidong inspection. The order and nearly demotel go Marafali here. A lega ne, call me teach Mukaro Lodu, but no Wakapatiano, check the year. Mwaka Ikarame Open Legal Aid Day Madun me fida Uganda ena yubo wajini menum Kokoman Pol Karaberu Portugal Ikarman Lutian to UAM Ismatin like the guy near an LT or Miermo or Mier in down Mochaka Parbo, a Mawiro for Yamo or Mier Iris of buying bedding a chalk, it may be chalk at the Daglatin in it.
to me ga waro yor kan o ta ko inspection no me got kan mo te ga go got o me ni is for labor we lo te ne ma te re ma fu wa o ni ko bai check ta i check te ye no me u bena ti ti chala me tingo got eni en ko no la te me wa ga bor te ga tingo got me ki la pa la te me wa ga pia a ga ra pa ra te ga tingo te ma o kar ko me Ena wajini menom tikit tich mau mir lutiano matiano gutim ke pajum. Go the thing to me controlling why kere that's go the top ke why kumando so piman no me ni chip pero tiano why ni ka ini bi mire tichumo ma en puno war poro ma para boro o mire tich ma tirre pre chero lo ko ba ma te lo ko ba mu ma te tiro tele te ba o mire fu do ne yere kala mire yue kumando Mero ere berga tiu mero tino in dharma dire tingere. Kitung chel Walter Ochoa mati probation officer melaro pe de division Igulu City. Wajeni meno kiti ko keto chek manyen. Maye kila tien manolo nyoro ne gupoke wako me bedo. Bod la nyoro matiki care me gwako en kiken. Petie lokmone ni la tien ngoro pe bon miamne wango o maka biro ka ke bon miamne. Chek mo pere Tiek matie ena yeni wa mero ne nemo la tieno pe kam ti gwa ma be la ko ndong man en mo ke wi wudi o kelo ba ta ma mo da dai kom la tieno yini no ni le ko ma le ko poka ko gene yeni wala tien pe ke ke mo gwa la tien yeni mo ke kom la tien ni a wa ngo ma ka be ro tiek mo pe ba o mo ko dio ti wa ji kita no yini pe ke mo gwa la tien e mo ke kom la tien Ochoa bena wajini meno chiek magwako lutich melo bu Uganda bena tie dong ikom karaman magwako dharma gitie I doktin Alice Kifola dharma ber Ubia Island la ro pe division Igulu City o kok ni meno luak meti der igi pe yom kit makot tika ter kere dharma pol kar gen ginwar lo tienom mano ki chwalo ge inyim kon wan watiki jomo ken matimo bali kom latit matitidi mano mano chakir bet from bedi apia rapo arapo ngara pa Tika ogoy la tine ni maraj, ini kwany la tine ni ter police, waki engwen. Ki mako la bal enu ni ogo. Ano la tine ni puti odyat, mati maraj adeda. Inge ni na dek, ino tika lupo ko file enu ni. Ay lupo file enu ni wini watika tuanle court. Yini lupo cheri court, wini ki tuanti prison. Kimiri ni me court. Ni mai dugi kol no la bal enu pe nyim court. Kifola wajini meno Dana maugu timo balman ki gonyo gi wako na bon bene o inyim kon. Ento John Bosco nyang kol mati community liaison officer pi abile me West Aswa River region wajeni kot miu tich palwak bo dana machal kitman ito ta chen me dwako welu mabun manog tie gang jelam. Katuke the program amoloni community service better money reducing obal ameti prison nyo police Omiyogi gino loni community service. Ka health center tikan oromo tuyo dande koni NBT health center ni pini no pira de nyodwera ngwen. Ngata me angi yunu berongo LC1. Mano no tuyo ko. Nyang kol wajini karmo kene bene kot gonyo wako dana machal kitman ka chene dana magen gu chwalo koko menom pe gen gu ber kalupo koko meno inyim kot onyo bene bot abilim. Yop me miyo ngej kilwak lok mamako lokom tuero ge kidong bene chiek dun me fida Uganda ena go yubu dok beno kil kachel dun ma pejeng ikom gamete matika chung ikom dano lok mamako lokom chiek ikom pekama dio luak ma Igulu City. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television Igulu City. Pero menango kon mati mayot komputi kin pero madon lo ilo bachuli malupe kilwen mori kumal malo Uganda lo kom nong oriere mati puti gen mapira tek ento tima noko tole kin pin ikaber mapol mati lo bachuli kedong kamo kene mai kumal malo Uganda luak maya chuli huriti ker manoko tole menongo yot kom menono oweko dul makiloni Safari Uganda Batil Foundation nguchwalo yub mayot kom menono man kon makemi vodano magitie Igulu City ober dong kon me pimo kedang me yat to pat mama ko dano maka che dong ke non pegaramo ke miyo kon me no ot yat mo kene maramo kon dan makit man mate mer kon me yot ko mati tutwal manoti kindan mai ko ikumal me lo Uganda me lo ko lokman wanen report ni ki botuni sani uchaga chon illa ko me kon me yot ko me non dok matine pedano magiti ko malo
Lok mayot kom ya chole puti la kuru ma tek tutwal ma mero ni o mero luak go kati karipo chingi gi dul ma pat beneno kid ma kiromo konyo kere luak mete dero we kumgi uben mayot ki kony duju ma mete bodgi kaudok ilok mayot kom George Mubiru la telewi safari Uganda Bati Foundation otiro ikare me loke kilo choch ni kilo lok mayot kom man chok kilo te dero man pire tek bod luak ma ya choli pien lok mayot kom mero ripuching. Our intention is to ensure that we give back to the people that have supported Uganda Bati as a company, because we are the corporate social responsibility function of Safao Group. So Day 2 has been exciting because we have served over 1,500 people who are receiving treatment of different illnesses. We have tested for HIV, we have treated malaria, we have treated syphilis and other non-communicable diseases. So we decided to come and offer the health services because health is one of the core foundation pillars of Safari Uganda Bati Foundation. So we believe this aligns with our work, and we all understand the health needs of this country. The government is doing their work, but it's never enough because of the so many health requirements. So we are here to supplement on the work of the government. We believe we have really given a hand to those that needed the health support. Kidmeno bene Dr. Livingstone Okech ma obedo ka pimo dano Dr. Yuki Dulman wajoni ikin dano magi bedo ka neno ne penina rioni gibedo ka nongo tuo mapol mapat dok lu tuo pole go bedo mon keken ka ochogo chwincho me bedo ka roto komgi tere. What is lacking in terms of health so far the health-seeking behavior. You find that we are seeing more women than men. Men are not coming to seek these services, maybe because of their busy schedules, but generally men have poor health-seeking behavior. They only want to seek health when they are down, which is a very bad practice which needs to be changed. That is one challenge which I've noticed. To curb these NCDs, actually as we are seeing the patients, we are health educating them. The risk factors for these things is sedentary lifestyle, lack of exercise, smoking, drinking alcohol, gaining a lot of weight. So we are advising them in that area. Then also people living recklessly, sexually, multiple sexual partners. That's an area whereby we, the health people, have no control, but we try to tell people to be faithful. Charles Okwera ngat mauno kony mayot kom meno olego luak ma iya chuli meneno lok mayot komgi chalo gin mapire tek bodgi chol wara mera min kitami pire tek ni yor kom peti luor mo ye pien in ka committee ma chal in la cho ma kumi yor itimo jim ma pol ma bejo tira dok kin me koy gangi beru yot ci dong pire tek ni yot kom ene wen wat timo jim mukane wen kin ma war ba chwe wakede ba chwe dano ni dano meru yele uti ma tek ko non gin mo ken ma gen mero ci kine challenges ti maduong per ma papa ti maduong mai kine tuo gatiye yede wan mier ko mo ben mayot kani iloge yot ko malo me lo Uganda kai experience ma in tikere ki ngej ma in tikere ke neno ka doge loke yot ko mete der wajo ne ngo wajo ni pire tek pene gin mara ngi ma pire tek ma loy weng ene ki wani gengo loy chang lok mayot kom mero ripo ching la bo wang cho wek lu te der gubet ki yot kom kono kripe meneno kid ma omiero ki to ki ching me ilu lok mayot kom palwak ma ko ikin peny ka ber ma pat Piwan Luo TV Johnny Sanio Chaka Chon Igulu City. Lodiro meke kwa rachule gumiyo tamni mono damer gumok tam me yalo tela matila boneno chente e karme bolo kui matika bino e mwaka manyen enim matino ku matila konko Jan Rot me karaj man ke kwa rachule man la konko Prime Minister o hani modama pol gi bolo kui kitika wangiti kumlimwa gati yalo tela magoro mapigero moti mgen maken mati ya tine chung matek pe mir palwak manocho algini office roma genti yenem wanen kong report man kibot pat Robert Larubi yupmoti meke kwa rachuli Igulu City man ikanagoga kabir mati ibadeke la UPD Vision.
pe wek chente ukem yo ikare miyer lutela man lok pa Martin Okomo Deputy Prime Minister onyo jandruot ike kalkwaro acholi wamete wachok chwiny dhano wamete wachok bene chwiny lutela ni chene eni epe miero kiti kwede me ye pian chene kadong ni chene kiti kwede chi unotong tuwaga kinong melo biashara chali te guluka kany edo chung ikit mineno lok pa ye eno poro kar magen gidong kwede kidong kinini kon wachi pe yero dano ada ka ine neno kar machon kere wakare ma chuli no yero luchung pilejiko kar pa British kere ma lodge kendo binu ye me 1960 ye me 1961 unopole in la tele biru merka nyote di dano ibino ka teto logati kwiri ni nen gi lok ma ini tero ikit me miyo John Pie nyoloyo den kit matime kode kinini inge rallies mano dano u oro karachel eno wachi ikar machon dana ino kati bino kamako ching lutela kar machon cha dana dong ma wen dana ma odie me peto luchu ywe bie endo kinini jemine obaleo wa wanda no be watika timurai lo mania wai ikum not tie not money madong actually kar me ye tie giloni wigonya mana ye not me li piara bichi machal wigonya ti ye ni pola dano wange ye enu ni inde be yer wigonya bebi yala tela komeno bene eno katiki nerone kun wachi kala tela ni dong ulipe o karo gero le pe o gore parliament o gore district council la tele en bero pe wori pian roma wili ga wila eno ni pe be wan ko wa lega wa tieni olo katwere ki ye dano makwi Honorable Mathia Thimpuga mayan beno bedo ka wote komal mi Uganda kono kare minyamlo kila dit Martin Okomo mabenetie jandrot mike kal kwara chuli eno wajo ngoma gin kitika timne ikit mi kwedu lutela mabejo. We chose to go for qualitative people. In Choli here, if you look at who is holding a DF flag, even if they are young and inexperienced, the quality is very good. If you look at the team we have in Agago, the people we have in Padel, the team we here in Gulu, the quality is good. And that's the quality we want in Parliament. One of the biggest accusations from the public about Parliament is a low caliber Parliament. And the low quality of the debate in Parliament begins from the quality of people elected to Parliament. Ikit mi doro kui mi mwagali wario ki piero rio wia bichel lotela tiki koko matek total ni dano tika toto chene matek total ma wero watela bene kit mi wot kwede ikin gang tika doko tek man bene wajini biki logoro ikit mi yero lotela matiki kero piem juma peki chene kirika gitiki kero no pigira mokaro mi chero kadoro luak mamegi pila ngeye mo chenye One Luo TV Pat Robert Larubi Igulu City. Kawadira wachere kabere maido district matiki unyao melovo Uganda ituteme medu malrome pume biachara lufu wabora magiti district mango no kere meti ya koponye mabeto tuwele kompuru bol kigwa kone weko oiroma male machara mani yume biachara lufu moke nigo beri kere menene wengi chako chato wildong chote kare me ponye man ngu chako wildo kwa jem kare mapiki tiga make mite mechako pu kungi ya lufu man kabere maido town council kidong sub county ya dek man ochero kobulu bulu ka chelki alwa sub county obere ker men ngo poni ka ben go cheke metero kono kwena market man bot wot ki modo i Rome sub county we ko chakpur bol me biachara wanen kom report ni kibot Michael Nyia pi One Luo TV man yuk meloga ngi mojin puro obol eno bedo gi achiel ameda otieko den balo bedo gi me puro ber pien kope mege likada tie karachel ke dagaraman atot Jotel me district apapat meka bere maido eno bedo tie ikare meda jalem ti ponyere kopa me maker karachel ke de puro bol chenyuto ngejgi ikombero karachel ke de nyome
Obuol romo timonegi. Jopur ikomgi enowacho nywagi ni kineno ikom kop mipuro Obuol. Obuol yangi to kara mora mi wacho gi moi plot kwai ngata moro be miada pankano. Obuol kom wano pito yot. Tek dilo yite ko iko di gero ya be di ko keto Obuol. Obuol mi to pi. Keto Obuol yot di ko keto pi ne kiro Obuol. Itie do indo chete pito Obuol. Wano te chamo Obuol. Yote ko ponyo wai group ida ko ulo mero mo Obuol I group ka mo ponyo wai ye. Ida ko mera kena. Lura yoda. Esa yamo kene ni angada pito Obuol. A pito Obuol atero na kira biye kele sia. Amio neighbors chamo. Iteme pacho te chami be. Ia pi cham kene naka sukuluda. Tia konya ngodo ko mo Obuol. Achulo kele sukulu. Achulo sukulu. Achulo chulo school fees kele seto mo Obuol. Angada ko. Nesa mani apito Obuol. Obuol tieno wanta ko pito Obuol. Ia udo peko ngori pito Obuol. Audo ba pito Obuol. Atiyo kede sente anok ne pito Obuol. Lia pito na sente aduo ka wido kodi. Kodi nemo dungabe dike kiko sele. Mito tutumia oto Obuol. Mani milo tutumia oto Obuol. Lakoda kikocha ando lakot kukache. Mani tutumia oto Obuol je. Yo nesa na pito Obuol yon. Awo piku kirigachi. Opuru na Obuol. Obuol okelo na mosente. Obuol. Aloka tiene wa. Pesa wana udo kena udo bedo kopi kompodi. Dio chwa sente no tuido kodi. Lenta to di sente no koke akia. Dio kokene wa kodi. Ali aromo wen me sente ame udo wano chwa chara. Dido kena pa. Do kita nan kodi. Oche ko ponyo kene jome obulu. Angebe udo kodaro no ko yod. Bien Obuol paketa chien pito pota dek. Pota dek kene. Di kom pota dek no. Kado tar me kach mero tuno. O liame eko woto pia dung sana. Doa wel mere ti ber. E timone wadia ber. Neno mio wani wa yung ye. E timone wadia o pute lie top. Widilinga liye. Atuan Gasia moro kene liye pika mo piti Obuoli emiti nyonjo gasia liye bala ngo kira natura apinyo moko ado ini nena mako senia odio tati od mono diet liya do kaparo be ko meringo be ko menyo mit do ko lo chenga chela ngat anati kutede kede ringo amoto na tikutede kede ringo anumu ati kutede boy ati kutede mo chielo ati da mo luelo Okwawo jopur meneno be kitero kopi kom puro Obuol pala gi achiel ikom jamina chiapat ameromo kelo ud komeno riamo pekini karachiel kede chan I mieregi. So dong e wan bala jopi nena be oloko kuwa benyo arabo kelo sente chingwa benyo ado ti pura meber alo eno be pura Obuol ango ye yom ti bedo kantin baradako ala bala tel seyina mobilizing ipongai chuo karachiel kede mon singso pinena be wande de oloko ni pur ame kelo sente isawa ame mio yo kongwada bedo disie ame mio yo wenyu sente amo sevi ede ko pine ko benyo di puro potini Obuol ika men yara yi ko cha angata mo belie bedo ga attack tutwal be acheli ko climate smart projects eno bedo nyo Obuol liero tutolo e pone me puro chaguno ka den yara time yekiteni apore no so anga tike da yo maiti bina ni berbe wano ja tieka ne nyao ne kone me no benyo Obuol Giachiel amelemda jo apuro Obuol owudo balo bedo peko aduong twatwal eno wudo kodi mere ame oromo tich karachiel kede menyane doika berie nanda yika ni otieko dagere I district me kabere maido ameda bino konyo kabere achia papat pien wudo iya pikedegi ya yomo yang secretary and span production center kuto mejo abine district no bamto puro bolatin benyo wanda a ogo simutwai kampala chwane wanyige mo bolka dona ginor de no twai abere madoka members of what you know en no kako bani wano kelli wu ngej
me puro bwal ami to boyu tutwal me ye kamu no kodi ngej noy no abedo ke gunaha uni taw Michael Onyinge P1 Luo TV Ikabiremaido District Ke Arua lureme dong loboti dongo duru matek City me Arua mati West Nile pene luoro ti matek Perua manyapa kwiru chojo ne kindano matino man bulu makiti City man pole kiti wani monoti mako bul mapol doki karme kuyanen mai kero pedano makiti kuoki ngole City man kidong me kuyanen mai tujen ki jumaken mapol maberu kon me kuyan yoben loro dokni na par bechel makijale me luenye kom tim ger matumi nda pa me jumi apa weri mwaka dui chutini yene iyopo belti mapol utime ki Arua Primary School grounds man ba iloke yub man bul mapol giberga chocho ni men luenye kom tujen yuma pa bat makiti kwerni ila bole ko wekwaru ate buru kachege miro umerguti kiroj bol onyago bet ngal magi winye kwera chele kene yome buru wekache tu man beru ti kindano kidwok ruome nyane komal melogu Uganda John Paul Opioti Arua City and Kelly report matut ikom lueny ikom kwirichwa jonya kinbulu magiti i West Nile Adienga chunyutie kani wok ni lobre kunyai patoju juiga mutie kani medri makwe kind Arado i Arua City. Kari bende ya ni atuoje utembo kani juik i Arua City ni ayangwen ton abit i oru mukadho ni duogu i angwen kende yua kutie ya ni Arado tie kani podhi peko ne makwe. Amaga Bernard jawak dano i witojo juiga i Arua City zo ugonyo kite matuoje tie kani nyai kure i kindarado kumae. We tested about 264 new HIV infections within the city. This also shows that we still have new transmissions that are taking place within the city. This calls for much more effort that should be put in to ensure that we control HIV infection in our city. Now, when nationally, much as we have high rates of infections among the general population, but one of the biggest contributors have been among the young people. Rose Atibuni mutieja kede pidano mutie kutuoje man bende mega shell matiu kuna kwala ukwa ojuru nyoru ni miyo ponji matira nirawia migi kara kukipuodhi peku patuoje. The whole community needs to be aware that the northern region we are doing very, very badly in terms of high school dropout rate among girls and high rate of teenage pregnancies. Children mothers are giving birth to babies, they cannot even look after them. So it is really very, very challenging, and it cannot be a one sector thing. We can not only point fingers at the young people. It originates from the parenting. Parenting is very poor. Survival is so hard. The mothers are the whole day. If let's say the ones here in Arua City, they are looking for survival, selling here and there. They have no time for the children. So the blame game cannot gain us much. We need all to accept the situation is bad. What can I do better as a parent? What can I do better as school administrator? What can I do better as a community leader? Ukelo Innocent Japim Ukudi i Reproductive Health Uganda Arua branch ukwa Arado ni pimri mani loku kuomigim. Akwao utino matino wale wakanyira kawo matino peo nene services ma HIV balberg marach yiro beda menu pengeo yotkomi eto kai pimo tanungani ape kede karatuoni mi beru ngonone icha gwako yobukuoni tepe kida nuoni atikera beri we koda lokwa mati akwoyeni aduk dal mabe kanu etimo timor marach manjo timi diwor yene man na chatu jenwani yiro na jokore ko pe we hawe ko tichudo bedi achak do timo timamengo no nyanu business or maro timo we hakwa kwa yot abonchile mikoma aduogi majuwo kule nyutu ya niya yap Arado manyir utie kane podu ipeko patojo juega muloyo zo P1 Luo TV Opio John Paul i Arua City. Kim
Madio Kolo dama magiti Rick Bosap County mana district no Madio Kolo ting baraja gulor wok office me gan kwan ari ko ni mon hotel me telego district kwan wok lot pagang kwan man kunti area ma megi man ne poro i Madio Kolo district gen go monya tuwar gang kwan gulor wok ka berarion man gan kwan ario man loko ma go dog hotel me telego district ngo ge mangok gwak pian pegon yang ni yop market man no tiem en loke bolo cho lo ngia George Onzima Matikan sila beach man pilwak mai Madio Kolo o wani mor keni yang ni mon lotela mai tergo mai warlot pagai kwan rione kun pete yo mo por pen gai kwan magi duju ket ma chekti mo kwere ke bene wa cho nyone monotie i district me Madio Kolo o lokmet ke dwok chen lot pagang kwan man belting district ma mekim we ke no ye ko ngabere ki bedi ker me dor titie ma be we ko chob mire me dongo loko mponye ke tela makwiri en i district ma megi kit ma Robert Ariaka Kelly kwere kambete yup melo rangi mo chuny itika nene puri ki Wanlu TV. Igar mago oigai kwana rioni man Ochea Primary School kidong Yoro Primary School gen gulo rwako office pa ida rioni wenka kwa lotian kwan makar wako yoriot man lotian kwan manogo cherka gamu report card mitia komwa kama miki. Maluk pekilok pa unzima Ochea Primary School kidong Yoro Primary School wengiti Ochea Village man Ochea Parish Rick Bosap County Madio Kolo District. Ena wende mondo loch meme Tereko District Polkaro Pedkaro Wier Lokatata ni mono man Ochea Primary School ti Ochea Village man Ikatiku Parish Uria Sub County Tereko District. Thank you so much, viewers all over the country. Want to thank you so much. Today, the concerned citizens of Madio Kolo District have risen up to protect their territories of the public institutions that have been fraudulent grabbed by Terego District. They have walked their talk and moved to the schools, picked the keys, picked the stamps, and today they have convened here at the sub-county to hand over these assets to the district chairman. And what they have done, they have moved to Otsea Primary School, that is located in Otsea Parish, Otsea Village, which Terego manipulated and said it has been under Otsea Village, Katiku Parish, Terego District, and yet these are institutions that are located in Madio Kolo District. And they have moved further to Yoro Primary School, picked the stamp, and picked the visitors book, locked the doors. What we have done is just simple. We are not causing any havoc. They have done justice. They want to show to the world that these public institutions belong to them. And it is already a wake-up call. We have schools like Chinya Primary, we have schools like Odobu, we have Kiraduku. Dano mago dogo gengo kwani woko stam kidong buk machoyo wil kidong jemo ken bapol gulor woko office palo wigai kwan mai gai kwan arioni. Geno wani mono maro beriyo mamul mi wacho bot government ni mondo direma ake gangal me fune kituro kidong office of prime minister omyar go chop lok man yo mamul kagonong la gama bero marila bednaga. Lok melar gang kwan man ne bino kon malupe ki miyo li me UPE magamente miyo capitation fund Dr. ni ya kibot Tereko District entolo funye ni engi choki kibot gamente medadero e Madio Kolo District. Chinya, Odubu, Ariwa, Yelulu, Kiraduku Primary School wengiti Madio Kolo District merke dwoki chen man iching lodge. Genwa ni mon gankal me fone kituro miero katiko chirati weken gangun kaun yang mati lok mati kare machon madan me war ento ben ko nene mon kela pora ko ngo madan de chat ne kare mani pien ni mon gain kwan na rione duju titeloch pa Madio Kolo District. On Kamil sa beach me Madio Kolo, Ismail Drabe wani mwana no chima ke goye boten ni mwana rin la Rick Bosap County. Ikareme o konu kimi boten la gonyo fungua stam kidong book me jolo welo pagain kwa na rioni. Pien non kilorgi wako pe mier kong lo Tereko District oye. Pien gain kwa ni duju tie I district me Madio Kolo. Ena wani mono tik gain kwana bichel mapera mano diyo tie Ochea Primary School Yoro Odobu Ariwa Katiku kidong Yelulu maweng luwakayo chako geni kama lorenge le fruit chako bina Madio Kolo dok no mano berutie wachone makale bichel mia bungwen ke piera bungwen kiwie.
Imwaga ali berka para bongwen madio kolo dogo district piere kene kara magitinge kadongwen go berka bolo kuima meki kengi imwaga ali bario piere wiachel. Ika inge kuima lutela makono go chwaro lok man bot gankan me fone ke to me chobo lok en yo watin bot bi ya guti ko lok mai kane pieni mon gai kwan man giti madio kolo ento je magiti kwere weng kilimo keneti a kitergo district wakati pero madit pe mwaga mapul ikin district arione kidong luak magiti kin gang. Imwaga ali bario piro wa deklan yup menene ki dor lokom yupi ime gangwani ki kobo bot mario kolo pidis pigai kwana dekman ochea ariwa kidong odubo kidong wanyange pe mwaga chel. Egamo lok piloro gai kwan magi Wilfred Saka matingon komelsi abitelego district waini mono ino chima igoyo botene ting baraja mimi enged ni mono dano mogo ma mone yo bera gwako gen go chero aguloro waka gai kwan ariyon ko kwan wako beno jem mogo metela kene 3 years stamp mbok me jolo welo kidong computer mano lo tino kwan kilo fonye tiyo kwere. Eno wani mono gang kalu tiro moko wacho manyoni mono Ochea Primary School le tima diokolo district ento gima kidoro weng aki terego district. Eno wani mono office wa Prime Minister umiyo rukcha mono gang kalu mefoni kituro man kidong minister pikamente metader ninda pawe achil medremi ario imwaga aliber pido achil lo moko lok man kabeno tiero niyo wa 10 foot pega na la gama be mari nikin district ario ne pilot pegain kwan magi. Saka do lego office wa Prime Minister kidong minister pilokom gamente metadero ki lokom gedo kidong odi kingom owani mumekenen gitiyo ki GPS mimoko kwene kama district kama wacho ma district giriye kidong gain kwan ariyo ni poro i district mene uwek dongo kela gamba kiki pitelekin kabira rioni. Pe Wanluo Television, Robert Ariaka ki West Nile. Ikema pat kilobu Uganda lutela padula dwima kilwani mono M23 tela pa Corneli Nanga oberki yumela klo cholo nge goma ikamana klonya tuge manyene kunyame dira Congo karibet ni mono winyepe kuchu beruti kin lutela ario malatela melobo dira Congo kidong marwano kero chingi ichabit mokati i Washington DC kilo chikono kibenetela moti memory yutal keyboard President Donald Trump dana makar alipeder da koryo metiaro i Burundi malopo ikiripot pa UN manama jaya manalo kumluria yela makokati kwere iching barajam wanen kong report ni yup melewange mochwin kambete. Lulweng padul adri M23 makawani mono lobo Rwanda mi podken konyi ijeng ario wa tiano kudoni kabero makiloni Uvira mati kunyame dira Congo dogo wego dan makaro ali pierda korio melaro Congo kaneno ket melaro kwoki. Dulmon kilo gwakwa bergo wani mono lwen pa militia man kudonye town mapire chakotwal machok kilobo Burundi kumalo melobo dira Congo inge lobo America kedong European man lobo makene mageti Europe goneno kit mechoko wat mabeke bene joko M23 ipeda ko chakit bolarani makene ngetudo watikin dira Congo kedong Rwanda. Adwi manti dire choko twalike atoka ben mapire tek ma gikne dongi Kimani South Kivu province kama gien petien mapol ko berka bolarani e kono dan mapol gurio mechere lobo Burundi dok lumony matikono i DRC gitika teme ket melaro ko ma meke ben laro ko padano magiti kabedo ma en lumony me M23 godone ye ichiario yotieno ni lwen manyene tika bino dak bene chayo mateko twel mok ma President Donald Trump uriyo yetal ikin Kinshasa ki Kigali doke mkerie chingi karta bira tira ngech winye mani kerie chingi chi angwen inindwe angwen mejemia pawi ario imwakane eni mani chi angwen mokate. Trump uyatiyo wake matek ni mono lwenye kiindiara Kongo kidong Rwanda do gik matek karibet ni mo berkati metere mwake mwaka do joke wake karamene dugu cheni ot moko chek kabene do President Meleb America idwemi achel.
Chibelian mapol gitika riyo gilaro Burundi doklok mokati kun wani mono dan makaro ali babor kedoni eno kinino doi kiene minaria ken mokar ngai donkino dan makaro ali piara dek mako donyo kuno ichabira jeliken. La det mo matilo wa Burundi yo wani mon lurenya la mekongo tika doni en kinda pegeti gen maken magiti kwede kede ma chama onyome kono chango to mer wengen ke mi kon magi dok report mo akibot UN Refugee Agency mo ne dano ali perde ko donyo ilobo Burundi. Mon pa M23 tika bien karma pe karma gajil ma kwan lot paka ber ma po likine Goma kidong Bukavu wengte kunyama pigitego man ka be melon mengom polye kunyama diara Congo malwen doter ma perde kulu ma ber ka tema yetere tere. Dano magiti yo vera ko weni kom gitim gel matek dak benon ki bolo bom gitiki dan mapol magiti ari chawa duju pol gigi buru itekitana pien giluana cha moiken no ki bino kama ki woko onyo bene kineko gidong woko. Pe wanluo television ania sande yakumo. Elokom biashara chuk makilwani mono Olepi Mati Olepi Trading Center mani Olepi Sub-County Madikoro District tiki pera matek dela maglokom gwako leo pian yugiti matek kabirmeno tinya beneluoro bolo chatke joma kena maketier ka wilkunom ichen chuk mapong ichen Rio Duju polkare berki pera mapol melokom yugi madoangech pian choklo wil mapol ma aki West Nile kidonge district mukene la bulletin nebi Zombo Arua kidong Arua City. Kachot mamewa Emmanuel Joko limo chuk Mati Olepi onen kong lokom yuki dongoma kibitimo medwa ko piny rome chilo matek modure chuk ni Kariman. Samuel Abio mautie arado achel mautie kanitimo kuloka pare isoko eni utie ikindanu mautie kani yuak ikum lembe man ewashonia omako jurutela misoko ne gisai yoresheke ni neno niya giwesho kudano ikite migwa kususu man could gibol usususwa. My name is called Abio Samuel from Olepi Sub-County. But the issue here is the poor disposal of Kavera and the plastic bottles. According to me, if the local government can even dig, if local government can dig for us the rubbish pit so that we do burn the rubbish than disposing it. But than disposing them outside, according to me. Okay. Let's care also about the environment and also ourselves. Okay. Thank you. Naito daro mautie ngati ashel malwaro maka isokune itenge maupe kufens washonia sa moko kende tuo shopo kanipodu isokune pinikom dano utie kani gwakungo soso iyore maupore manbendenia soroni mautie isokune ramongo pinikom gitie kusoroni makudoge angwen manbende nia kubankare kangati ubeshido kanikonyeri mako eshul selingi dakabich mania dano malegi shopungo kanisholo ngombe night o daru aya afa manteleri ngome control chudiri badri azofeni alu bagato rondi yaku eri sakati yo na gasio sosoro paribani gasia dazore rio asle mana o zokuni me vureri di adios ko okeba sula mbede erbadi jesu andra mane mbazursi o azwa lo kaniba yon pesa kati azo andra mavuyo enda sali se asendi se o mugabo ni mupati dinya ni sio sobo dare le mauva nini mi gego ni ra Moses Mandu Okondo ngati malwenyo ikom lembe ma nyotu ngom mautie kuwa kudi district mimadio kolo washunia luoru megi utie ikompi mamol mautie kago kugi ma nwangu kubankare kakotu shui male so male be mol ipi pine be konyo danu male ikintiaro mautie kago kusoko mirulepi enu. Mandu Moses Okondo. Climate change activist in Uganda with the consent of training from United Nations Development Program,
trained skilled students in Uganda. So my concern here is the environmental pollution. You can see the piled heap is a threat to our environment and also to our water source. When you go forward in about 50 meters, you'll see a stream called Iria. Iria supplies the community of Moni, Ayebo, Agolwa, and this stream flows direct up to River Nile. So this area should be well planned in order to control and also manage our environment for livelihoods of human beings, livestock, and also the planet. Kennedy Afidra mautie Councillor Ashel bende etie jamemba mi komiti maloyo wisoko eni yupi lembe man ewashu gibeshi luongu rombo moko kara giweshi ikite mineno niya gigwako soso man lemb lengu isoko enu. For Ulepi main market is very small. The sub-county has decided to procure some piece of land where we are currently standing. The sub-county has newly procured this piece of land, and this is where the dumping site for the market waste has actually been shown to the tenderer. So for now, I really want to say it is at the cost of the vendors, not the vendors, but the market cleaners, those who are sweeping the market and those who are cleaning the market. It is really at their negligence that the way they are disposing this waste material is all over. It is never even in a very organized way. I would appeal to one, the tenderer, two, the cleaners in the market, that we need to urgently have a meeting, and this meeting is going to be attended by the sub-county stakeholders, whereby we would now request, if they feel they are weak enough, they cannot manage actually transporting this garbage all the way from the main market up to where they are supposed to dump, since it is a piece of land which the community, one of the community member has decided to offer to the sub-county to sell. If they feel that distance is far for them and they can't manage moving with the waste, then they make us get new other people who can be able, who have the energy to actually carry and dump it in the place which was shown to them. Initially, I want to Afidra owashonia gibeshuweshu bende kutendera nyoke ngati majumio iretwera pisokone ni neno nia gitimo tich iyore maopore mania kati shulayoge umako ginyuti kara jusai ngati mange mashopo kani loyo wisokone. Soko mirule pieni utie soko moku madit ma jange Ashel utie ku fence man mange umbe ku fence make jam luar matungtung jukelu man dano malegi ai kudi kabedu matungtung i West Nile kanichi welo nyoke ni temo kuloka isoko ne. Piwan luo television anu Joke Manuel kudi te jago mirule pi manwangeri i district Mimadi Okolo. Iloko mturu maditu tuwal matime kumalmelo Uganda mwaka man Radio Rubin Kiwan Luo TV Christmas Cup ojake malie teaching barajani eniba kangwani Gulu High School ikintur mukene mautimeti na yetimo dilme Friends of Kojo FC Kukaro dongi joke karo waki knockout stage man NPM enim genguloyo tugario mautimeti ni guloyo Eva Star Aboch FC1 tuono tumgola cheli kom tongwe anichia dekyo dikom kama Robert Ojoko Joma team manager meti managitiki neno matek metiaro iturmani yo ya gikine man ituro Radio Rubin kachel ki Walwo TV Christmas Cup memwara Aliber Pirwa Beach Kitma Ismail Jacob Jones Kelly kwe report man ki iba Gulu High School. Gol mu akibot Derek Ochan Brown de kera Pierre Bijuerio dul Mario okonyo team me Friends of Kojo Football Club meno lodge menom ujok Robert Kojo mati team manager pi club menom
otieno meno gitigi mir me mete kituro la bon ruenyo turo nge lo turo meki machel magi go time pa dibe FC golo ario ko machel. Then we need to get a penny wakaro into the next level of 32. The only one we made it winning time more again, and we are going to go to the next. Chances more no, we are not utilizing the chances, but in a penny we are creating the chances. But fitness, it is okay. You can notice not your day. Kitungchel David Ukeng, the point to the Eva Star a watch, what in the manner, Metane Gilo to a Megimatica Biranyim, where Gekare, Meturo, Iram Matica Biranyim. Zero. Now I'm a Jaranyim, Doma, what Jarry, our metal lie. Justin Ochen la fonturo pitime unyama football club wajane men furgitiki gen me karo iromo kene kerbed ni gwenyo tura meki me achen tuwa matin war mabe makaro mero fol ba pian wano loji ye tuwa mukar ke goywa eni waloya chipo ber maraki tumba to dwa ko gen wa moni ni tuwa food to food watika ni mo me wan mi cherka mo eno wajade meno team ma mege dongi tiki neno ituro matika bira nyim i club ma foot pia ke wajo nyem cher ka yupe ituro matika bira nyim wa be ko be mar be ma be i mo ma pol to twal mutime mat kar tu ko en mukar i mo ma ra to twal be pe ri be ngol ma be ku be fair unyama FC gugo team DK Long gola achele kom jer turo mage turo i den i ba Gulai School Solomon Kidega mati manager PDK Long wajane gibe dakchen katiji pero maginene karme turo meki tine magirwanya bot team dilome unyama FC but I believe the next match will team one DK Long losing 1-0, but I hope the next match we still have a higher chance. Turo Mario Mauno tiga water nyim tine iba gangkwan Gulai School no national youth no tiga turo ki team dilome City Tire dog bene dul turo ma chel turo mano tum no jeram ka team gor FC ma ake more destem no go otagame turo rupen ke Wando TV Christmas cam idul turo ma chel gola achel le kom jeram turo me radio rupen ke Wando TV Christmas cam me mwagaman o kelo ka chel team Pierre Dekwiarium Ismail Jacob Jones pe Wando Television Igulu City. Mapat kemeno luturo pa Uganda Cranes man luturo makigweyo dilo picho guti wachero boma dit me Casablanca man boma dit me lobo Morocco iyube pituro me Afcon ngat motel wilo wot magi Dr. Apollo Himbisibwe wane mono wot mano timi waki dongon lutoko ngi waki yame Morocco wakati turo dong biono getia tere maturi Roma malo no bengo ngi waki yame kidong ba magubuturi ye man i Casablanca wanen reporte ni kibot Anthony Papira. Uganda Cranes uchere boma matit me Casablanca ilobo Morocco iyupe michere African Cup of Nations mabutime enki Morocco kunu. Dr. Apollo Yimbisibwe ma enete head of delegation pe Uganda Cranes umoro pe wordman kono wa enete kin yupe peturu man matika bino nende piru achel miduma para rio ma Uganda benete ye kachel ki Tanzania, Tunisia, kadong lobo Nigeria i group cha. First of all, it's a pleasure being among the players that are going to represent Uganda in AFCON. I would say I'm really happy, and so far I have passed through the national team level, so I know what it means like being a part of this team. When I'm given opportunity, I have to make sure like the team can get a win. So far when I was too young, my dream was to play for Ghana Cranes. Ever since I was in Solo, my dream was to play for Ghana Cranes. I've been on this team trying to qualify for AFCON. Now it's the right time for AFCON. It's the time to represent Uganda in AFCON. So when I'm given an opportunity, I know what it means to play at AFCON level, because everyone's dream is to play AFCON, because AFCON has a lot of good players all over the world. The first time I played for the national team, my debut was in Kenya. I was young, I never thought that I'm gonna play, and I was given an opportunity. But all the senior players on the team, they really motivated me. Aucho, Ochaya, Guma,
they remotivated me and I felt that I'm home. Up now, I'm still here in the national team. Uganda ka eni pente malia total ento ilobo Morocco degree te wa yabichiel ke kan eni owero yulo loch malo dili Uganda gutamoni Uganda Cranes umero chiato ko chon yupe man mitu African Cup of Nation. Anthony Papira, P1 Luo TV. Apo dutonen report en kemuken mapol moka tipi inti ne yup melorange mo chwiny ania sande kumo wabina report mokene man lorange mo chwiny mokene bien botin dire ne chawario mo tiano ento eni wabino wayo chawachil mo diko inyim e yup me rupintin ania sande kumo metekene no One Luo TV kare duju.